Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jai Om Vishnupada Paramahamsa Purjigacharya Shuddha Shishimata Vachanaravinda Bhakti Vedanta Swami Śrīla Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnavrinda ki Namacharya Śrīla Haridas Thakur ki प्रेम से हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की मथुरा वृंदावन धाम की मायापुर नवदीप धाम की गंगा यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की समवेद भक्त वृंद की
Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories Shri Guru and Gauranga, all glories Srila Prabhupada. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jaya Mudirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha Jaya Śrī Kṛṣṇa Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 9, The Passing Away of Bhishmadeva, text number 20. Yam manyase mātuleyaṁ priyam mitram suhṛttamam akaroḥ sacivaṁ dūtam sauhṛdād atha sārathim. Yam manyase mātuleyaṁ priyam mitram suhṛttamam akaroḥ sacivaṁ dūtam sauhṛdād atha sārathim. Yam manyase mātuleyaṁ priyam mitram suhṛttamam akaroḥ sacivaṁ dūtam sauhṛdād atha sārathim. Vaishnavis, manyase mātuleyaṁ priyam mitram suhṛttamam akaroḥ sacivaṁ dūtam sauhṛdāt atha sārathim. Yanmanyate mātuleyaṁ priyam mitram suhṛttamam akaroḥ sacivaṁ dūtam sauhṛdāt atha sārathim. Yam, the person, manyase, you think, mātuleyaṁ, maternal cousin, priyam, very dear, mitram, friend, suhṛttamam, ardent well-wisher, akaroḥ, executed, sacivam, counsel, dūtam, messenger, sauhṛdād, by goodwill, atha, thereupon, sārathim, charioteer. Translation:
O king, that personality whom out of ignorance only you thought to be your maternal cousin, your very dear friend, well-wisher, counselor, messenger, benefactor, etc., is that very personality of Godhead, Śrī Kṛṣṇa. Purport. Lord Śrī Kṛṣṇa, although acting as the cousin, brother, friend, well-wisher, counselor, messenger, benefactor, etc. of the Pāṇḍavas, was still the Supreme Personality of Godhead. Out of his causeless mercy and favor upon his unalloyed devotees, he performs all kinds of service, but that does not mean that he has changed his position as the absolute person. To think of him as an ordinary man is the grossest type of ignorance. Translation. O king, that personality whom, out of ignorance only, you thought to be your maternal cousin, your very dear friend, well-wisher, counselor, messenger, benefactor, etc., is that very personality of Godhead, Śrī Kṛṣṇa. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Ena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakata Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yudapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamcha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vidantam Sacivam Sadvaitam Savadūtam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalitan Shri Vishakhan Vitamsha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusate Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Shindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Śrī Kṛṣṇa Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangam Langaya Degirim Mitripadam Mande Shekam Nadaram Shri Paramananda Madham Shri Chaitanya. So, by the causeless mercy of the spiritual master Srila Prabhupada and the previous acharyas, we are able to come together every day to hear and discuss about the Srimad Bhagavatam, and now we are going through the chapter where Bhishma Deva is not in the hospital, he is actually in a bed of arrows, and there the grandson Yudhishthira, the Pancha Pāṇḍavas, everybody is going to seek advice because he is such a great devotee. They are seeking his advice, and now we are going through what Bhishma is addressing these Pancha Pāṇḍavas. பிரபுபாதர் மற்றும் முந்தைய ஆச்சாரியர்கள் கருணை காரணமாக தினசரி பாகவத்தை கேட்கும் நலதிசத்தை நாம் பெற்றிருக்கிறோம். இப்பொழுது பீஷ்மதேவரை பற்றிய அத்தியாயத்தை படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். பீஷ்மதேவர் அம்பு படுக்கையில் படுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அப்பொழுது யுதிஷ்ட மகாராஜ தலைமையில் அனைத்து பஞ்சபாண்டவர்களும் அவரை சந்திக்க செல்கிறார்கள். அந்த இடத்தில் அவர் பல உபதேசங்களை தருகிறார். அதை பற்றி இந்த அத்தியாயத்தில் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். So, there are hundreds and thousands of subjects in the world for discussion, but one subject, which is Krishna, is very, very difficult to understand. It is beyond human intelligence. உலகத்தில் கலந்துரையாடுவதற்கு பல தலைப்புகள் இருக்கிறது. ஆனால் ஒரு தலைப்பு கிருஷ்ணர். இதை புரிந்து கொள்வது மிக மிக கடினம். இது மனித மூளைக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கும் தலைப்பாகும். If you look at Bhagavad Gita, at the end, in fact at the last verse, Yatra yoge swara krishno yatra partho dhanurdaraha
Tatra Shrir Vijaya Bhutir Dhruva Nitir Matir Mama. Yatra Yogeshwara. Yogeshwara means master of all mystics. He is very mysterious to understand. பகவத்கீதை கடைசி பதத்தில் எத்திர யோகேஸ்வர என்று கிருஷ்ணரை பற்றி குறிப்பிடப்படுகிறது. எத்திர யோகேஸ்வரர் என்றால் அனைத்து மாய சக்திகளுக்கும் தலைவர். ஆனால் அவரை புரிந்து கொள்வது மிக மிக கடினம். We all know India is the spiritual capital of the entire world, and where the names Krishna and Rama are very very common, and numerous incarnations have appeared in the Bharata Bhumi. இந்தியாவை பற்றி நமக்கு தெரியும், இது ஆன்மீகத்தில் உலகத்தின் தலைநகரமாக செயல்படுகிறது. கிருஷ்ணர், ராமர் போன்ற நாமங்கள் இந்தியாவில் மிக பிரபலம். அதேபோல் பகவானின் பல அவதாரங்கள் பாரத பூமியில் தோன்றி இருக்கிறது. As we all know, when Srila Prabhupada first preached Krishna consciousness in the Western world, and he sent many of his disciples to India, and there are many instances. One instance is where Shyam Sundar Prabhu was asked to go to Mumbai, and there he was asked to preach Krishna consciousness. And then as soon as he comes to Bombay, and then he is trying to meet a lot of new people and trying to move around, his first impression was, India is a capital of the spiritual world, and he was thinking there is going to be hundreds and thousands of temples, but hardly in Mumbai there was any devoted temple for Krishna, and that was very surprising. பிரபுபாதர் அமெரிக்காவுக்கு சென்ற பொழுது இந்தியாவில் பிரச்சாரம் செய்ய ஷாம் சுந்தர் பிரபு என்பவரை அனுப்பி வைத்தார். ஷாம் சுந்தர் பிரபு, இந்தியா உலகத்திற்கே ஆன்மீகத்தின் தலைநகரம், எனவே பல கோயில்கள் அங்கே இருக்கும், பலர் சிறந்த பக்தர்களாக இருப்பார்கள் என்று எதிர்பார்த்து மும்பை வந்தார். ஆனால் அவர் எதிர்பார்ப்பிற்கு சற்று நேர்மாறாக அங்கே ஒரு ஆலயம் கூட இல்லை. இந்த நிகழ்வை பார்த்து அவர் சற்று அதிர்ச்சி அடைந்தார். So here Prabhupada in the Purport says, to think of him as an ordinary man is the grossest type of ignorance. பகவானை சாதாரண நபராக கருதுவதுதான் அறியாமையின் உச்சகட்டம் என்று பிரபுபாதர் இங்கே விளக்குகிறார். So in the Bhagavad Gita 11th the chapter of the universal form, when Krishna wanted to see the universal form of the Lord, when Arjuna wanted to see the universal form of Krishna, and Krishna showed his universal form, which was so ghastly, and after seeing that form, Arjuna became perturbed, and he was saying that I have treated you as my as a normal person. Please, I have treated you in madness as a friend, and I have dishonored you many times, jesting as we relax, lay on the same bed, or sat or ate together, sometimes alone, sometimes with many friends. Please excuse me for all these offenses. This is Arjuna's statement to Krishna, and he is requesting Krishna to turn back to his original form because he was not able to withhold that universal form. விஸ்வரூபத்தை பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை 11ஆம் அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. அர்ஜுனருக்கு விஸ்வரூபத்தை காட்டும் பொழுது அந்த கோர ரூபத்தை பார்த்து அர்ஜுனர் பதட்டம் அடைந்தார். அவர் கூறினார், இந்த ரூபம் பார்ப்பதற்கு மிக கொடூரமாக இருக்கிறது. நான் உன்னை நண்பனாக நினைத்து பலர் முன்னிலையிலும் சரி தனிமையிலும் சரி பல முறை அவமதித்திருக்கிறேன். விளையாட்டாகவோ அல்லது கேளிக்கையாகவோ உங்களை நான் சாதாரண நபர் போல் நடத்தியிருக்கிறேன். தயவு செய்து என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என்று மீண்டும் மீண்டும் தன்னுடைய வந்தனங்களை இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்து செலுத்தினார். அதோடு தயவு செய்து மீண்டும் உங்களுடைய பழைய ஷாமசுந்தர ரூபத்திற்கு வாருங்கள் என்று வேண்டி கேட்டுக்கொண்டார். So then what is the way to understand Krishna? Like Mahajano Yenakata Sapanta. Here Bhishma is addressing Yudhishthira how to see Krishna, because though you are all thinking as your maternal cousin, friend, counselor, well-wisher, benefactor and whatnot, but how to see Krishna is through the mercy of the great personalities like Mahajanas. மகாஜனங்கள் போன்ற சிறந்த நபர்களின் கருணை மூலமாகத்தான் கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியும் என்று பீஷ்மதேவர் இங்கே பாண்டவர்களுக்கு விளக்குகிறார். அவர் கூறினார், நீங்கள் கிருஷ்ணரை நண்பராக உறவினராக பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள், ஆனால் கிருஷ்ணரை பார்க்கக்கூடிய சரியான அணுகுமுறை மகாஜனங்களின் கருணையை பெற்றுத்தான் என்று பீஷ்மதேவர் இங்கே யுதிஷ்ட மகாராஜர் மற்றும் இதர பாண்டவர்களுக்கு விளக்குகிறார். See, we all know there are devotees who have got the privilege, blessings
to go and serve the personal deity form of Śrī Kṛṣṇa in the altar. And when they first approach Krsna, they go with so much awe and reverence. And when we become used to the service of the deity form, there is a kind of familiarity, which means familiarity breeds contempt. நமக்கு தெரியும், ஆலயத்தில் விக்கிரக வழிபாடு செய்யும் பொழுது புதிதாக ஒரு நபர் அந்த விக்கிரக சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது மிகுந்த மதிப்பு மற்றும் மரியாதையோடு அந்த விக்கிரகத்தை அணுகுவார், சேவையில் மிகுந்த கவனத்தோடு இருப்பார். ஆனால் நாட்கள் செல்ல செல்ல அவர் அதில் பரிச்சயமாகிவிடும். அந்த விக்கிரக வழிபாட்டில் அதில் ஒரு விதமான அந்த மரியாதை மற்றும் உச்சகட்ட பயமானது படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிக்கும். So any of you have an experience? Familiarity breeds contempt. We have a fortunate to have a association of great souls, pure devotees here, and then maybe in the beginning we understand their glories to some extent. We cannot understand in one sense, but we try to be very, very with awe and reverence. But as the time pass by, we become so familiar, and as a result we may not treat them the way they deserve to be treated. இதில் உங்களுக்கு அனுபவம் இருக்கிறதா? மிக சிறந்த நபர்கள் அவர்கள் இங்கே வரும்பொழுது தொடக்கத்தில் நாம் அவர்களுக்கு மிகுந்த மதிப்பு மற்றும் மரியாதையை வழங்குவோம். அவர்களிடத்தில் நாம் பேசும்பொழுது மிகுந்த கவனத்தோடு பேசுவோம், மிகுந்த பணிவோடு கவனமாக அவர்களை நாம் கையாள்வோம். ஆனால் நாட்கள் செல்ல செல்ல அந்த பரிச்சயம் அதிகமாகிவிடும். இதன் காரணமாக நாம் முதலில் காட்டிய மதிப்பு மரியாதை படிப்படியாக நம்மிடம் குறைய ஆரம்பிக்கும். நாம் அவரையும் ஒரு சாதாரண நபர் போல் நாட்கள் செல்ல செல்ல நடத்த ஆரம்பிப்போம். Any of you have that experience? We think that familiarity breeds contempt. Yeah. So when we think of Krishna as ordinary, our consciousness becomes ordinary and polluted. நாம் கிருஷ்ணரை சாதாரண நபராக கருதினாக்கிறோம் என்றால் அந்த சமயத்தில் நம்முடைய உணர்வு நிலையானது சாதாரண நிலையில் களங்கமடைந்த நிலையில் இருக்கிறது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். We can even say that this is a kind of Krishna is yet another person, and it's kind of this is called sahajya mentality. We don't treat Krishna and spiritual master, the spiritual authorities as what they deserve. It's becoming a kind of sahajya mentality. Yeah, I know Krishna, I had him in my dream and he spoke to me. All that we start doing as well. பரிச்சயம் அதிகமாக ஆன்மீக குரு, ஆன்மீகமான சகோதரர்கள் மற்றும் பகவான் கிருஷ்ணர் இவர்களை எப்படி நடத்த வேண்டுமோ அப்படி நாம் நடத்த மாட்டோம். அவர்கள் குறித்தான மரியாதையை நாம் வழங்க மாட்டோம். நாம் நாட்கள் செல்ல செல்ல பரிச்சயம் அதிகமாக எனக்கு தெரியும் கிருஷ்ணரை, அவர் இவ்விதமாக இருக்கிறார், என் கனவில் வந்திருக்கிறார், இவ்விதமாக செய்திருக்கிறார் என்ற கிருஷ்ணரை பகவானாக கருதாமல் ஒரு சாதாரண நபராக கருதுவோம். இது நாட்கள் செல்ல செல்ல அந்த பரிச்சயம் காரணமாக நாம் செய்யக்கூடிய செயலாகும். Therefore it is so important to understand the greatness of God. To understand the greatness of God is what Prabhupada toiled, and he gave unlimited books. Books are the basis. புத்தகங்கள் தான் அடித்தளமாகும், அடிப்படையாகும். எனவே பகவானின் மகத்துவத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த மகத்துவத்தை நாம் புரிந்து கொள்ளத்தான் பிரபுபாதர் எண்ணிலடங்கா புத்தகங்களை நமக்கு வழங்கி இருக்கிறார். If you look at the previous acharyas, Bhaktivinoda Thakur, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, the Goswamis, Jiva Goswami, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Nana Shastra, they spent their life in giving all these literatures so that we can understand the greatness of God, which is very, very basic and foundation, very, very important. பகவானின் மகத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதுதான் அடிப்படையாகும். இது மிக மிக முக்கியமானதாகும். இந்த கருத்தை வலியுறுத்தவே நம்முடைய முந்தைய ஆச்சாரியர்கள் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர், ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி போன்ற முந்தைய ஆச்சாரியர்கள் அனைவரும் பல புத்தகங்களை நமக்கு வழங்கியிருக்கிறார்கள். இந்த அடிப்படை கருத்தை, பகவானின் மகத்துவத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தோடு அவர் பல சாஸ்திரங்களை நமக்கு வழங்கியிருக்கிறார்கள். Chaitanya Mahaprabhu himself, initially he was hearing the the Gita Govinda, and even before hearing Gita Govinda by Jayadeva Goswami, he heard about the Dasha Avatara Stotra to set an example, which means first understand the various glories of God before you come to the Gita Govinda.
கீத கோவிந்தத்தை படிப்பதற்கு முன்னால் பகவானின் மகிமைகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த உலகத்திற்கு எடுத்துரைப்பதற்காக சைத்தன்ய மகாபிரபு கீத கோவிந்தத்திற்கு முன்னால் தச அவதார ஸ்தோத்திரம் என்பதை படித்தார். இதன் மூலமாக முதலில் கீத கோவிந்தம் படிப்பதற்கு முன்னால் ஒருவர் பகவானின் மகத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும், அவரின் பல அவதாரங்களின் புகழை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ப கருத்தை இந்த உலகத்திற்கு அவர் எடுத்துரைக்கிறார். Same when Sukadeva Goswami, when he gave Srimad Bhagavatam, it's not that he speaks about Krishna in Canto 1. Krishna comes at the 10th canto, and before comes various incarnations of the Lord. We have Rishabhadev, we have Jadabharat, we have Prithu Maharaj, we have so many personalities before even coming into the 10th canto. It is not directly jumping into the 10th canto where the Pancha Rasa Adhyaya, they don't jump into that. சுகதேவ கோஸ்வாமி பாகவத்தை பற்றி விளக்கும் பொழுது முதலில் அவர் கிருஷ்ணரை பற்றி விளக்கவில்லை. அவர் 10வது ஸ்கந்தத்தில் தான் கிருஷ்ணரை பற்றியும் பல லீலைகளை பற்றியும் விளக்குகிறார். முதலில் ரிஷபதேவர், ஜடபரதர், பிருத்து மகாராஜர் போன்ற பல பக்தர்களை பற்றி முதல் பல ஸ்கந்தங்களில் விளக்கிவிட்டு இறுதியாகத்தான் கிருஷ்ணரை பற்றிய விளக்கத்தை அவர் தருகிறார். There are two things which are condemned, which is directly jumping into the 10th canto, or that to this particular Raslila aspects of it. The other thing which is condemned is to hear Bhagavatam from those who speak Bhagavatam for money. Avaishnava Mukodgirnam Pūtam Harikatamritam Shravanam na eva kartavyam sarpo uchishta yatapayaha. We should not hear Bhagavatam from those who are not devotees of Krishna. It is compared to a excellent boiled, condensed cow milk with saffron, camphor and special ingredients. But such a wonderful milk, if you take it, the body nourishes. But if it is touched by the lips of a serpent, the entire milk become poisonous. Similarly, we are blessed to hear from the pure devotees in Parampara, and we are not supposed to hear from Vaishnavas. இரண்டு விஷயங்கள் கண்டிக்கப்படுகிறது. ஒன்று, ஒருவர் நேரடியாக முதல் 9 ஸ்கந்தங்களை தாண்டி அதை படிக்காமல் நேரடியாக 10வது ஸ்கந்தத்தை படிக்க முயற்சிக்க கூடாது. இரண்டாவது, வைஷ்ணவர் அல்லாதவர் வாயிலிருந்து பாகவதத்தை கேட்க கூடாது. இந்த வைஷ்ணவர் அல்லாதவர் வாயிலிருந்து பாகவதத்தை கேட்கும் நிகழ்வானது எதோடு ஒப்பிடப்படுகிறது என்றால், பாலை காய்ச்சி சுண்ட காய்ச்சி அதில் பல உணவுப் பொருட்கள் போட்டு அதை சேர்த்து அதை அற்புதமான பாலாக மாற்றி அதில் பாம்பு தீண்டிய விஷம் கலந்தால் அந்த விஷத்தோடு இருக்கும் பாலை பருகினால் எப்படிப்பட்ட நிலை இருக்குமோ அதே நிலையோடு தான் இந்த வைஷ்ணவர் அல்லாதவர் திருவாயிலிருந்து பாகவத்தை கேட்பவர் நிலை என்று இங்கே ஓமை தரப்படுகிறது. எனவே எந்த காரணத்தை கொண்டும் பக்தர் அல்லாதவரிடமிருந்து பாகவத்தை நாம் கேட்கக்கூடாது என்று இங்கே கண்டிக்கப்படுகிறது. So there is a nice pastime mentioned. Once Brahma went to see Krishna in Dwaraka, and when he went to Dwaraka, to the palace of Krishna, so he went and the doorkeeper asked, he went and told the doorkeeper that I want to see Krishna and I am Brahma. So immediately the doorkeeper went and he informed Krishna that the Brahma has come, he wants to see you. Immediately Krishna asked, which Brahma? Then the doorkeeper comes back and he is asking which Brahma. Then now Brahma is bewildered. What is okay, yeah. ஒரு முறை பிரம்மதேவர் துவாரகையில் கிருஷ்ணரை சந்திக்க சென்றார். அப்பொழுது வாயில் காவலர், அரண்மனை வாயில் காவலரிடம் அந்த தகவலை கூறி அனுப்பினார். அந்த வாயில் காவலர் சென்று கிருஷ்ணரிடம் பிரம்மதேவர் உங்களை சந்திக்க வந்திருக்கிறார் என்று கூறினார். அப்பொழுது கிருஷ்ணர் அந்த காவலரிடம் எந்த பிரம்மா என்று கேட்டார். இதே கேள்வியை அந்த வாயிற்காவலர் பிரம்மதேவரிடம் கேட்ட பொழுது அவர் திகைப்படைந்தார். எந்த பிரம்மாவா, உலகத்தில் நான் தானே ஒரே பிரம்மா என்று அவர் சிந்தித்தார். So anyway, he said, I am the father of Chaturkumara, 4-headed Brahma. So immediately the doorkeeper goes back and tells Krishna, here is the 4-headed Brahma. Then Krishna says, let him in. And then he goes to the gate and tells, okay, Krishna wants you in. Then Brahma goes, and as soon as he goes, he offers obeisances, and Krishna is asking, how are you? And then general question. And Brahma is passing Krishna. Even before I answer you all these questions, why did you ask
which Brahma has come? இந்த எந்த பிரம்மா என்ற கேள்வியை வாயில் காவலர் கேட்ட பொழுது அந்த பிரம்மதேவர் 4 குமாரர்களின் தந்தை 4 தலை பிரம்மதேவர் என்று கூறினார். அதே சென்று அந்த வாயில் காவலர் கிருஷ்ணரிடம் கூறினார். கிருஷ்ணர் அவரை உள்ளே அனுமதிக்குமாறு கூறினார். உள்ளே சென்ற பிரம்மதேவர் பகவானை பார்த்ததும் அவருடைய நமஸ்காரங்களை செலுத்தினார், வந்தனங்களை செலுத்தினார். எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று பகவான் கேட்பதற்கு முன்னாலேயே பிரம்மதேவர், நீங்கள் எந்த பிரம்மா வந்திருக்கிறார் என்று கேள்வி கேட்டீர்களே, எதற்காக அதை கேட்டீர்கள் வாயிற்காவலரிடம் என்ற ஒரு வினாவை எழுப்பினார். Immediately Krishna smiled in his own way, and then this Brahma could see 8-headed, 16-headed, 32-headed, 64-headed, 128-headed, 1,000-headed, 10,000-headed, billions-headed, billions and trillions-headed Brahma, along with Lord Shiva, along with all the rishis and saints, all the darshan that this 4-headed Brahma could see. இந்த கேள்வியை 4 தலை பிரம்மதேவர் கேட்டதும் கிருஷ்ணர் புன்னகைத்தார். அந்த புன்னகையில் இந்த பிரம்மதேவருக்கு 8 தலை பிரம்மதேவர், 16 தலை பிரம்மதேவர், 32 தலை பிரம்மதேவர், 64 தலை பிரம்மதேவர், 120 தலை பிரம்மதேவர், 1000 தலை பிரம்மதேவர், 10,000 தலை பிரம்மதேவர், கோடான கோடி தலைகள் இருக்கும் பிரம்மதேவர்கள், அதோடு சிவபெருமான் மற்ற அனைத்து தேவர்கள், ரிஷிகள் அனைவரின் காட்சியும் இந்த பிரம்மதேவருக்கு கிடைத்தது. Prabhupada in a different context is saying that like a Dr. Frog. Dr. Frog? How many of you heard Dr. Frog? Dr. Frog. So we've all heard so many doctors, we have not heard of Dr. Frog. Dr. Frog is the one who is coming from ocean to the well and tells his uncle there is a water reservoir, it's so big. Then the uncle doctor says, is it double the size of my well? No, he said, no, it's not double. Is it 4 times, 8 times? No, it is infinite. So like that, Krishna is so unlimited, it is not easy to comprehend. கிருஷ்ணர் அளவிட முடியாதவர், அவரை புரிந்து கொள்வது மிக மிக கடினம். இந்த நிலையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த தவளை மருத்துவர் அவரின் ஊமையோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து புரிந்து கொள்ளலாம். ஒரு முறை ஒரு தவளையானது சமுத்திரத்திலிருந்து நீர்நிலைக்கு கிணற்றிற்கு வரும். கிணற்றில் இருக்கும் இன்னொரு தவளை சமுத்திரம் எத்தனை பெரியது என்று கேட்கும். மிக பெரியது என்று இந்த கடல் தவளை கூறும். அப்பொழுது இந்த கிணற்று தவளை இந்த கிணற்றை போன்ற 2 மடங்கா என்று கேட்கும். இல்லை என்று கூறும். 4 மடங்கா இல்லை என்று கூறும். 10 மடங்கா இல்லை என்று கூறும். அவ்விதமாக கேட்கும் பொழுது இந்த கிணற்றோடு ஒப்பிடவே முடியாது. அது அந்த நிலையோடு ஒப்பிடும் பொழுது, கடலோடு ஒப்பிடும் பொழுது இந்த கிணறு மிக மிக துச்சமானது. இதை போல கோடிக்கணக்கான மடங்குகள் பெரியது கடல் என்று கூறும். I think it is also Socrates who wrote a book called Cave Dwellers. I mean, one who is dwelling in the cave, who has no idea whatsoever outside the cave. Size of the 400,000, some measurement is there. Just to manage that complexity, he has been given 4-headed, which means there are